Hello guys, నా పేరు యోజిత్ కౌస్తవ్ అండ్ ఇవాళ మనం సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ ద ప్లేన్ చాప్టర్ చేయగలుగుతున్నాం. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇది కైనమెటిక్స్ లో చాలా కాన్సెప్చువల్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ అ వే. అండ్ మై నేమ్ of course my name is Yojith Kaustabh. I'm from Triple IT Sri City and I'm studying CSE, and my rank is 2000 sorry 24,000 in JEE. ఓకే, సో ఇవాళ మనం ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏం చేసాం మనం we went through the chapter, we went through each and every equation and all. Okay, so today we are going to do the exercises. Okay, so yes. Hmm. Okay, so let us start the exercise in a lane. So for each of the four physical quantities, if it is a scalar or a vector. Okay, तो हमें क्या करना है, what ఏం చేయాలి మనం, state for each of the following quantities చూపించాలి. So a second here. I'll connect my drawing device. Okay, నేను ఇక్కడ measurement. Okay, వాల్యూమ్ ఎటువైపు అని ఉండదు బికాస్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఇస్ a scalar. Okay, volume is a scalar quantity. We have mass. Okay, mass is a scalar only. I think ఒక చిన్న నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లం అయినట్టుంది. And now we are back. Okay, so mass is a scalar. Okay, volume is a scalar, and then we have speed. Speed is a scalar quantity, of course. Acceleration emo, it has direction and magnitude, so it's a vector. Okay, then we have density. Density is a scalar. Okay, and then number of moles is a scalar quantity. Velocity వచ్చి vector వస్తుంది. Okay, angular frequency vector, displacement vector, angular velocity, any kind of velocity is a vector. So it's a vector. Okay, angular frequency కదా. Next we have pick out the two scalar quantities in the following list. So force ఒకటి ఇచ్చాడు, angular momentum ఇచ్చాడు, work, current, linear momentum, field, average velocity, magnetic moment, and relative velocity. Okay, so మనకి ఏం తెలుసు, work done is equal to dot product of force into displacement. Okay, force into displacement. Since it's a dot product, work ఏమో scalar quantity అయిపోతుంది. ఓకే, వర్క్ ఏమో స్కేలర్ క్వాంటిటీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఏమో విత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఓకే, కరెంట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ టెంపరేచర్, path length, energy, gravitational coefficient of friction, and charge. Okay, so what do we know? We know that impulse is the product of force and time. Okay, since time is a scalar quantity. Okay, any quantity, when you multiply any scalar quantity, okay, you multiply with this thing, a vector quantity, it will become a vector. So impulse is a vector. Okay, and okay, next question ఏంటి, state with reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. Okay,
adding any two scalars, adding a scalar to a vector of the same dimensions, multiplying any vector by any scalar, multiplying any two scalars, adding any two vectors, and adding a component of vector to the same vector. Okay. Adding two scalars, of course, మనం చిన్నప్పుడు చేస్తున్నదే. Okay. It makes sense. It's meaningful. దాని తర్వాత adding a I'm sorry, ఏదో డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నది నెట్వర్క్ లో. ఓకే, let the screen load. I'll resume. Okay, so will reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. Adding to scalars ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాం. Okay, it's like adding two numbers. Say low speed add చేయడం. Okay, it makes sense. 1 plus per hour plus 2 kilometers per hour చేస్తాం. Okay, and then adding a scalar to a vector of the same. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ వెలాసిటీ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను. స్పీడ్ ని వెలాసిటీ. Speed doesn't have a dimension. Okay, so let's say velocity of some car B is given as uh, to 20 kilometers per hour. Okay, to योजित yes sir. There's some kind of network disturbance sir. हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले ना 5-7 मिनट में 3 बार हो गया, तो ऐसे तो सेशन हाँ नहीं वही. करते, कम से कम 30 बार हो गई है। Took care of it now sir. Again if it will happen, I'll see what I can do. ठीक है। Because there is Wi-Fi changeover in the hostel, so I think that's the problem. I have taken care. I have come to mobile data, so hopefully it doesn't happen now. Okay. So, ఇప్పుడు let us say there's a car B going at 20 kilometers per hour in the right direction. Okay. This is the velocity of the car. Okay. It is giving a magnitude and a direction. ఇంకో కారు ఉన్నది A. ఓకే, ఈ కార్ ఏమో 25 kilometers per hour స్పీడ్ లో. We don't know where it is going. It might be going straight, it will be going reverse. లేకపోతే రైట్ తీసుకొని ఉండొచ్చు, తెలియదు. ఓకే, ఎందుకంటే మన డైరెక్షన్ ఏమో. సో ఆ కార్ ఏమో ఎనీ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుండొచ్చు. ఓకే, అండ్ వి డోంట్ నో. సో ఇఫ్ దే సే రెండు స్పీడ్స్ ని యాడ్ చేయి, లేకపోతే సబ్ట్రాక్ట్ చేయి. If we know the direction of A, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏమో లెఫ్ట్ లో వెళ్తున్నది అని చెప్పారు అనుకోండి, మనకి యాడ్ చేస్తే టోటల్ గా 5 kilometers per hour టు ద లెఫ్ట్ అని వస్తుంది ఆన్సర్. రైట్ లో వెళ్తున్నది అంటే 45 kilometers per hour రైట్ లో వెళ్తున్నది అని ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, కానీ మనకి డైరెక్షన్ తెలియదు కాబట్టి వి డోంట్ నో, వి కాంట్ యాడ్ బేసికలీ. ఓకే, సో అందుకే it's not meaningful to add a scalar to a vector of the same dimension. Okay, then we have multiplying any vector by any scalar. Okay? Multiplying any vector by any scalar. ఇది కూడా మీనింగ్ఫుల్. ఇప్పుడే చూసాం మనం. వీఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ ఫోర్స్ విత్ టైమ్. ఓకే, ఫోర్స్ ఇస్ a vector and time is a scalar and we are able to do it. Okay, impulse కోసం. And of course we can apply any two scalars. Okay, లైక్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ని మల్టిప్లై చేస్తే డిస్టెన్స్ వస్తుంది అలాగనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ యాడింగ్ ఎనీ టూ వెక్టర్స్. యాడింగ్ ఎనీ టూ వెక్టర్స్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, విల్ బి గెటింగ్ another vector only. Okay, let us say a bar plus b bar gives c bar. Okay, we use triangle of a radiation, but we'll get an answer. Okay, then adding a component of vector to the vector of same dimension. Okay, ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఒకటి ఉన్నది. ఓకే, వెలాసిటీ v0. టు దిస్ I want to add velocity v1. Okay, this is having just a component. For example, v0 is a I cap plus j cap అనుకోండి, v1 ఏమో ఉత్తే I cap అనుకోండి. This will give us I cap plus 2 I cap plus j cap. So it is meaningful. Okay,
let us go to the next question. Read statement and carefully state with reasons if it is true or false. The magnitude of a vector is always a scalar. Okay, it is true. ఎందుకంటే magnitude of the vector అంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది and a scalar just represents a value. Okay, and then we have each component of a vector is always a scalar, which is false. Each component of a vector is also a vector. Okay, for example, there's a vector I cap plus j cap again. Okay, దీని ఒక component ఏమవుతుంది I cap. This can also be written as I cap plus 0 j cap. Okay, so this is also a vector. Next we have the total path length is always equal to the magnitude of the displacement vector of a particle. This is also false. ఎందుకంటే say I am starting from over here. C okay, C then I go to D, then I come back to A. Okay. Now distance, for example, is the A, is the B, is the A, is the B అయిందనుకోండి. What will my distance be? 2A plus 2B. This is my distance. Okay. However, since I'm coming back to the same point at which I started, and A లో స్టార్ట్ అయిన A కే వచ్చాను కదా మళ్ళీ, సో నా డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది. Hence, this is also false. Okay. Next, of a particle defined as total path length divided by the time taken to cover the path is either greater or equal to the magnitude of the average velocity of the particle over the same interval of time. Okay, so this is true because total path length అన్నది ఎప్పుడు greater than or equal to displacement అవుతుంది. Okay. Next, we have three vectors not lying in anything add up to give a null vector. Okay, this is also true. Say నేనేమో ఒక I cap ఇచ్చాను. Okay, J cap అనే ఒక వెక్టర్ ఇచ్చాను, K cap అనే ఒక వెక్టర్ ఇచ్చాను. These are three different vectors. If I ask you to add them in such a way, okay, in any way, such that you get a zero vector, a null vector, you cannot do that. Okay. Next question. Establish the following vector inequalities geometrically or otherwise. Okay, ఏమున్నది ఇక్కడ? So A plus B mod whole mod is less than or equal to A mod plus B mod. Okay, so let us see. Let us do this. This is A bar, this is B bar. రెండిటి సమ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది ఇక్కడ A bar plus B bar. ఓకే, నేనేమో దీనికి P అంటాను, ఈ పాయింట్ ని Q అంట, ఈ పాయింట్ ని S అంట. ఓకే, నౌ QR bar is mod of QR bar is a mod of A bar. Okay, mod of R bar is equal to mod of QP bar, which is equal to B bar. Okay, and then mod of QS bar is equal to A bar plus B bar whole mod. Okay, now మనకి ఏం తెలుసు, in a triangle, okay, in a triangle each side, okay, is smaller than the sum of other two sides కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ క్యూ ఇది ఆర్ బై ద వే. ఓకే, సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ QRS, QR and S. Okay, ఈ ట్రయాంగిల్ లో QS is smaller than QR plus RS కదా. Okay, this means mod of A bar plus B bar
is less than mod of A plus mod of B. Okay, hence proof. రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంటే విల్ బి గెటింగ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికోసం వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ డూ QS plus RS is greater than QR. ఓకే, ఇదే డయాగ్రామ్ లో QS plus RS is greater than QR ఎందుకంటే each side is smaller than the sum of the two other sides. ఓకే, ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద మనకి ఏమొస్తుంది, QS plus RS is less than QR, అదే is greater than QR వస్తుంది. ఇప్పుడు వాడేమన్నాడు, దీంతో మనకి ఏమొస్తున్నది, QS mod is greater than QR bar minus QP bar. Okay, this will give us A plus B whole mod is greater than A mod minus B bar mod. Okay, ఈ రెండు ఒకే లైన్ మీద యాక్ట్ చేసాయంటే విల్ బి గెటింగ్ A equal to sign over here. Okay, so it will be A plus B whole mod is greater than or equal to mod of A mod minus B mod. Okay, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, mod of A minus B is less than mod of A plus mod of B. ఓకే, సేమ్ ఇలాగే మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టూ కూడా. ఓకే, సింపుల్ ప్రూవింగ్ ఇవన్నీ. బట్ మళ్ళీ ఈ ప్రూఫ్స్ అన్ని మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్కడ అడగరు. ఓకే, సో ఐ విల్ బి స్కిపింగ్ దిస్ టూ బిట్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కావాలంటే చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7. గివెన్ A plus B plus C plus D is equal to 0, which of the following statements are correct? Okay, A, B, C, and D must each be a null vector. False. Okay, they can be a null vector, can it's not a rule. Say A mo I am giving I cap. Okay, B mo minus I cap anta, C mo I cap anta, D mo minus I cap anta. Cancel, 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 cancel. This is giving a null vector కదా, కానీ they are not zero vector. Okay, each null vector కాదు కానీ అన్నిటి సమ్ null vector వస్తుంది మనకి. Next, the magnitude of A plus C equals the magnitude of B plus D. True. ఎందుకంటే let us see here, A plus B plus C plus D is equal to 0. So A plus C is equal to minus of B plus D కదా. సో రెండింటి మీద మాడ్యులస్ పెడితే mod of A plus C is equal to mod of B plus D వస్తుంది. Okay, next, the magnitude of A can never be greater than the sum of magnitudes of B plus C plus D. Okay, so let us see, A is equal to minus of B plus C plus D. Okay, A is equal to minus of B plus C plus D. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాను మనకి, mod of A is equal to mod of B plus C plus D. Okay, దీని mod of A is less than or equal to mod of B plus mod of C plus mod of D. Okay, hence C is true. Okay, next we have B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear, and in the line of A and D if they are collinear. Okay, ఇది కూడా ట్రూ ఎందుకంటే చూపిస్తాను.
ఏ ఇంకా బి ప్లస్ సి, ఓకే, అండ్ డి. ఇది ఇవి త్రీ వెక్టర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, resultant sum of three vectors can be zero only if they lie in the same plane. Okay, సో అప్పుడు త్రీ వెక్టర్స్ ఏమో ఒక ట్రయాంగిల్ అవుతాయి కదా, దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ బి ఎ జీరో. ఓకే, ఇఫ్ ఇఫ్ ఏ అండ్ డి ఆర్ కొలీనియర్. ఓకే, ఏ అండ్ డి ఆర్ కొలీనియర్ అంటే బి బి ప్లస్ సి ఏమో ఏ అండ్ డి లైన్ లోనే ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడే అవి జీరో అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Three girls skating on a circular ice ground of radius 200 meters start from a point P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P, following different paths as shown. What is the magnitude of the displacement vector for each, for which girl is this equal to the actual length of the path skate? Okay, so let us see. అందరూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నారు? ఓకే, give me a second. I'll just this. Let us say the girls are starting at P and they are going to Q. ఓకే, ఇప్పుడు అందరికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి? ఇట్స్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఇట్స్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, A is following the path of this. This is the path followed by A, and B is following this path. Sorry, C is following this path, while B is following diameter. ఓకే, ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయింది? రేడియస్ ఇంటూ 2. సో 200 ఇంటూ 2, విచ్ ఇస్ 400 meters ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద పాత్ ఫాలోడ్ బై గర్ల్ బి. Okay, that is our answer. Let us go to the next question. From the center O of a circular path of radius 1 kilometer. Okay, now reaches the edge of the path, then cycles along the circumference and returns to the center Q along QO as shown. If the round trip takes 10 minutes, what is the net displacement, average velocity, and average speed of the cycling? Okay, so ఇది O, and we have Q and P. Okay, Q and P. ఇప్పుడు distance between the initial and final position ఏమో displacement కదా. So cyclist comes back to the place where he had started 20 minutes. So displacement 0 అయింది. Okay, and average velocity ఏమో net displacement by time taken. Net displacement ఏమో 0, so average velocity ఏమో 0. ఇప్పుడు average speed, so distance traveled divided by time taken. Okay, so distance traveled ఏమో OP plus PQ plus QO divided by 10 minutes. Okay, now so OP ఏమో 1 kilometer plus PQ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అండ్ OQ ఏమో మళ్ళీ 1 kilometer అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు PQ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ ఐ సింప్లీ యూజ్ అవర్ పైథాగోరస్ థియరం. ఓకే, పైథాగోరస్ థియరం వాడితే మనకి ఎంత వస్తుంది? √2 kilometers వస్తుంది. ఓకే, 2 kilometers అంటే ఎంత అయింది ఇప్పుడు? It's becoming almost 3.14. Okay, 3.14, which is almost equivalent to 22/7. Okay, divided by 10 minutes. Okay, let us get it in kilometers per hour. Okay, so this will become 1/6. Okay, hence ఇదంతా మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు వస్తున్న ఆన్సర్ 21.43 kmph. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మరి. On an open ground, a motorist
follows a track that turns to his left by angle 60 degrees after every 500 meters. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth, and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. Okay. So, let us. Motorist ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు now. Okay. Then he's going straight and then 60 degrees turn తీసుకున్నాం. 60 degrees to his left. Okay. Then he goes straight, మళ్ళీ 60 degrees. ఓకే అలాగే తీసుకున్నాడు మళ్ళీ తీసుకున్నాడు until he comes back. Okay. Basically గా ఒక hexagon create చేసి. Okay. So let's name points in this hexagon. ఇది T అంట, ఇది S అంట, ఇది R అంట, ఇది hexagon piece అనేది octagon piece. Okay. So let me just correct myself. This will be like this. This will be like this. This will be like this. Okay. So, ఓకే సో ఒక హెక్సగన్ తయారవుతున్నది. దీనికి యు అందాం, దీన్ని పి అందాం. ఓకే సో లెట్ us say the motor is starting from P. ఓకే అండ్ ఇలాగైతే థర్డ్ లెఫ్ట్ టర్న్ ఏమో ఎస్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ పిఎస్. ఓకే పిఎస్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. పిఎస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయగలం, ఇక్కడ వరకు the path is simple. Okay. QR. Okay. Parallelogram తయారవుతున్నది కాబట్టి then it will be an equilateral triangle over here. Okay. Hence total ఎంత అవుతున్నది, we are getting 500 meters plus 500 meters, which is 1 kilometer as the displacement. Okay. Total path length is becoming 500 plus 500 plus 500. PQ plus QR plus RS, which is 1.5 kilometer. Okay. Now the motorist takes the sixth turn at point P, which is the starting point. Okay. అప్పటికి displacement 0 అయిపోతుంది. కానీ total path length ఎంత అయింది? We are getting 6 turns కదా, so it will be 3 kilometers. Okay. ఇప్పుడు ఎయిత్ టర్న్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాడు మోటరిస్ట్? 1 2 3 4 5 6 7 8. కానీ ఇక్కడ టర్న్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి స్టార్టింగ్ హియర్ కదా, సో ఇట్ విల్ బి 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ఆర్ దగ్గర ఎయిత్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే సో టిఆర్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. టిఆర్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మనకి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? ఇది వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ బై root over PQ square plus QR square plus 2PQ QR into cos 60 degrees. Okay. This will give us root over 500 square into 2 plus 2 into 500 square into 1 by 2. Okay. So this will be 2 by 2 step 500 by 2 setup. We'll be left with 3. Okay. So 500 root 3 will be the answer, which is 866.03 meters. Okay. Another thing they asked is TR ఇదైతే ఈ యాంగిల్ ఏంటి అని అడిగింది. ఓకే అంటే అడగలేదు, బట్ విల్ బి నీడింగ్. ఓకే సో ఇట్ విల్ బి this is required.
No, it's not required. Okay, sorry, okay. So this is the displacement. Okay, so let us see now. At turn 3, the displacement is 1000 meters. Okay, then at turn 3, distance, అంటే total path length is 1500 meters. Okay, now at turn 6, displacement is 0. Path is 3000. At 8th turn, displacement is 66.03 and path length is 4000 meters. Okay, I know కొంచెం tricky sum ఇది. Okay, but mains and advanced కోసం this is like a conceptual sum. So make sure. Okay, మీకు డౌట్ వస్తున్నదంటే see it again. Okay, see the solution once again. రివైండ్ చేసుకొని చూసుకోండి. ఓకే, మేక్ ష్యూర్ మీకు అర్థమైంది అని. ఓకే, అండ్ కోర్స్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోండి మీరు ఓన్ గా, సో దట్ మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అవి యూనో పోతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ 11th question. Passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 kilometers away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 kilometers long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi and the magnitude of average velocity? Are those both equal? Okay. సో ఒక హోటల్ ఉన్నది 10 కిలోమీటర్స్ అవే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు వీడు, ఒక క్యాబ్ వాడేమో ఆ 10 కిలోమీటర్ హోటల్ ని 23 కిలోమీటర్స్ లో తీసుకెళ్లి 28 మినిట్స్ లో చేరించాడు. ఓకే, సో టోటల్ డిస్టెన్స్, టోటల్ స్పీడ్ ఏమవుతున్నది ఇక్కడ మనకి 28 డివైడెడ్ బై 23 divided by 28 by 60 kmph లో. Okay, so we'll be getting 49.29 kmph. And between the hotel and station is the displacement. So 10 kilometers. So 10 kilometers into 60 divided by 28, which is 21.43 kmph is the average velocity for the given time. Okay, this is the speed given time. So మనకి both are not equal. Okay, both are not the same. Let us go to the next one. The ceiling of a long hall is 25 meters high. What is the maximum horizontal length that a ball can be thrown, okay, with a speed of 40 kilometers per second, can go without hitting the height of the ceiling hall? So ceiling ఏమో 25 meters high ఉన్నది. Okay, height of the ceiling is 25 meters. Now a ball is being thrown at 40 meters. Okay, 40 meters per second. What the distance without hitting the ceiling? Okay, so what I'm going to do, ఒక సెకండ్ అండి, చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో సీలింగ్ ఏమో 25 meters కదా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, విల్ యూస్ దోస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, maximum height the ball can reach is 25 meters. Okay, maximum height the ball can reach is 25 meters. We know that velocity of the ball is given as 40 meters per second. Okay, let us ఒకసారి మీకు ఫార్ములా చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ హారిజాంటల్ రేంజ్ ఫార్ములా ఉంది, మాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా. ఓకే, ఫస్ట్ ఏమో మాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా వాడదాం, సో దట్ విల్ గెట్ ద theta. Okay, so this will be 40 sin theta whole square divided by 2 into gravity 10 తీసుకుందాం. Okay,
So what will we get? We'll be getting 500 is equal to 1600 sin theta. Okay. So ఇది cancel అయిపోతుంది. Am I right over here? Yes, sir. So 5 by 16 is equal to sin theta. Okay. Now this will give, ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, హారిజాంటల్ రేంజ్ కావాలి. హారిజాంటల్ రేంజ్ అంటే v square sin 2 theta. Sin 2 theta can be written as 2 sin theta cos theta. Okay. 2 sin theta cos theta. ఇక్కడ మనకి sin theta వచ్చింది 5 by 16. Okay. Into 2 into cos theta ఏమో √11 by 16 అవుతుంది. Okay. So now to find the horizontal range, మనకి చేసేది ఏం పని లేదు. 400 divided by 10 into 2 into 5 √11 divided by 16 whole square. Okay. So 0, 0 cut. Then we'll be having 10 over here if we make this 32. Okay. So it is 5, it is 16 అవుతుంది. We'll be getting 25 √11 divided by 60. Okay. So let me just calculate. ఇది ఎంత అవుతున్నదో 25 into √11 divided by 60, which is equal to 5.18 meters per second. Okay, sorry, meters. Maximum distance the ball can travel, 5.18 meters. Let us go to the next one. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meters. So maximum distance of meters. Range is equal to how much high above the ground can the cricketer throw the same ball? Okay, range ఏమో 100 మీటర్ ఉంటుంది, maximum height achieved ఎంత అని అడుగు. Okay, so 100 is equal to v square sin 2 theta divided by g. Okay, I'll take g as 10 again. Okay, we'll be getting 1000 is equal to v square sin 2 theta. Okay, height, maximum height resistance of v square sin square theta divided by 2g. Okay, then we sin sin 2 theta. So when we do here, let us see. ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Maybe we missed something. Cricketer can throw a ball to a maximum horizontal length of 100 meters. How much about the cricketer throw the same ball? Okay. So, 100 meters. ఒక సెకండ్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ అవుతుంది కదా. Okay. So, let us say ఇది స్క్వేర్ అవుతుంది. So we are basically halfway there. So ఇప్పుడు మాక్సిమం రేంజ్ కావాలి కదా. ఓకే ఓకే, మేక్స్. సో మాక్సిమం రేంజ్ కోసం 2 theta has to be maximum. Okay, so theta is equal to 45 degrees. Okay, this will mean this is v square is equal to 1000. Okay, so ఇక్కడ నాకు ఏమొస్తున్నది, v square sin square theta by 2g kada. So it will be 1000 divided by 2 into 10 into ఇదేమో 1 by 2 అవుతుంది. So ఇది cut, then we'll be left with 25 meters. Okay, so the cricketer can throw the ball above the ground 25 meters. Okay,
Chalo. Let us to the next question. A stone tied to the end of the string, 80 centimeters, is whirled in with a constant speed. If the stone is 14 in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? Okay, so length of schema 80 centimeters. Okay, let's see. Length of string 80 meters and number of sections 14. Time taken 25 seconds. Okay, this is given to us. ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా. Okay, we'll be getting mu is 14 by 25. Number of revolutions by time taken hertz. Okay, now angular frequency will be omega, which is equal to 2 pi into angular frequency. Okay, which is 85 by 25 radian per second. ఇంకా వచ్చి centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration will be omega square r. Okay, which is equal to 88 by 25 whole square into 0.8. Okay, this is equal to 9.91 into the second square. Hence, this is our answer. Okay, centripetal acceleration it's always directed towards the center. Okay, sure. Next question, Kalram. An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kilometers per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. Okay, so radius of loop and the radius of loop is 1000 meters. Okay, speed is 900 kmph. Okay, which is equal to 250 meters per second. Okay, now centripetal acceleration ఎంత వస్తున్నది v square by r, which is 250 whole square divided by 1000, which is equal to 62.5 meters per second square. Okay, now acceleration due to gravity 9.8 meters per second square. Hence, acceleration, centripetal acceleration divided by gravity will be 62.5 divided by 9.8. Okay, this is equal to 6.38. Hence, centripetal acceleration is 6.3 into g. Okay, read each statement carefully and state with reasons if it is true or false. Net acceleration of particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the circle. Okay, so it is false. Okay, net acceleration is to radius of circle for circular always. Okay, then velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point. Okay, this is true. Okay, velocity ఎప్పుడు then acceleration vector of a particle in uniform circular motion traced over one circle is okay. So this is also true. Okay, average of all the acceleration will be ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడేమో ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడేమో ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్నది all they are basically complementing each other totally. Okay, next question. The position of a particle is given by r is equal to 3t I cap minus 2t square j cap plus 4 means. Okay, where t is in seconds and the coefficients have proper units for r to be in meters.
Find the v and a of the particle and what is the magnitude and direction of velocity of the particle in seconds. Okay, so r it unnadi. Okay, so velocity kanukovalante we'll do dr bar by dt. Okay, this will be equal to 3 I cap minus 4t 4t j cap plus 4 k cap. Sorry, plus uh, 0. Okay, so k cap component both. Okay, let me write it down clearly. 3 I cap minus 40 J cap. Okay, now acceleration is given as dv bar by dt. Okay, so the acceleration emo minus 4 J cap. Basically, that is the acceleration and velocity emo is equal. Now at magnitude of direction, what is the magnitude and direction of velocity vector at 2 seconds and 1. Okay, so 2 seconds, we can calculate magnitude from over here. We'll be getting 8.54 meters per second when you do 3 square plus 8 square whole root. Okay, and direction kosam we'll be getting tan inverse, okay, of minus 8 by 3 is the direction. So, next question kazam. Okay. A particle starts from the origin at t is equal to 0 seconds with a velocity of 10, 10 j-cap meters per second and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8 i-cap plus 2 j-cap meters per second square. At what time is the x-coordinate of the particle 16 meters? What is the y-coordinate of the particle at that time? What is the speed of the particle at that time? Okay. So velocity is given by 10 j cap meters per second. Acceleration is given by 8 I cap plus 2 j cap meters per second square. Okay, కానీ acceleration is equal to dv by dt and మనకు తెలుసు. Okay, which is equal to 2 j cap plus 8 I cap. Hence, integrate చేస్తే మనకి ఏమొస్తున్నది 8 t I cap plus 2t j cap is the velocity. Okay, plus some constant ఉంటుంది. Okay, plus u bar అనుకోండి. ఓకే, u bar ఏమో ఇనిషియల్ వెక్టర్ t is equal to 0. ఓకే, ఇప్పుడు to find displacement, I'll integrate this. Okay, I'll be getting initial velocity into t plus 4 t square I cap plus t square j cap. Okay, now ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమో 10 j cap అన్నాడు. ఓకే, సో 10 j cap into t plus 4t square I cap plus t square j cap. This is our displacement vector. Okay, at time t. Now, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? Since xy plane లో పార్టికల్ ఉన్నది అని చెప్పాడు కదా, సో x is equal to 4t square and y is equal to t square. అదే t square plus 10t. Okay, so when x is equal to 16 meters, we'll be getting t is equal to 16 by 4 whole, which is 2 seconds. Okay, and y ఏమవుతుంది 10 into 2 plus 2 square. Okay, which is 20. Next, velocity of particle. Okay, velocity of particle at 2 seconds. We'll be having 8 into 2 I cap plus 2 into 2 j cap plus 20 j cap. Okay, which will give us 16 I cap plus 14
j cap. Okay. Now, speed of the particle emo over 16 plus 40, okay, which is equal to root over 452, which is 21 to second. Okay. Next, I cap and j cap are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I plus j, I cap plus j cap, and I cap minus j cap? What are the components of the vector A is equal to 2 I cap and plus 3 j cap along the directions of I cap plus j cap and I cap minus j cap? Okay. So, let us say P is equal to I cap plus j cap. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తాను? పిఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ పివై జే క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ అని రాస్తాను. ఓకే, సో ఐ విల్ బి గెటింగ్ పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, పివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఆబ్వియస్ కదా. సో ఇప్పుడు నాకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలంటే ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ పి స్క్వేర్ ఎక్స్, అదే పిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పివై స్క్వేర్. Okay, which will give me root 2. Okay, this is the magnitude. So vector magnitude and then the I cap plus J cap the root 2i. Okay, now let theta be the angle. Okay, angle made by P bar with x axis. Okay, so let us see. This is the px, this is py. Okay, py, ting, and theta. Okay, so tan theta is equal to px by py. Theta is equal to tan inverse of 1 over, which is 45 degrees. Okay. Therefore, I minus j cap also makes 45 degrees. It's minus 1 kada. So it will be this. Okay. ఇలా ఉంటుంది. I plus j cap ఏమో ఇలానే. ఓకే, మీకు I minus j cap magnitude కూడా root 2 నే వస్తున్నది. ఓకే, సో దానికేమో ఇలాగ వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ I cap minus I cap plus j cap మీకేమో పైకి వస్తున్నది, అండ్ ఫర్ I cap minus j cap you will be getting it as down. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకేమన్నాడు? A bar is equal to 2 I cap plus 3 j cap. ఓకే, సో A bar is equal to root over 13 mod of A bar. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఏమో థీటా అనుకుంటున్నాం. థీటా విల్ బి tan inverse of 3 by. Okay, this is equal to 56.31 degrees. Okay, ఇప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్ అన్నాడు. ఓకే, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్ అంటే 56.31 minus 45 degrees, which is equal to 11.31 degrees. Okay, ఇప్పుడు కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ A bar యాంగిల్ theta. ఓకే, చాలా ఎక్కువ చెప్పినట్టు అనిపిస్తున్నారు కానీ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A cos 11.31 P bar. Okay, P bar కాదు కానీ ఇది యూనిట్ వెక్టర్ అన్నమాట, which will be equal to root 13 into 0.9806 divided by root 2 into I cap plus J cap. And also ఈ వాల్యూస్ అవన్నీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపిస్తాయి. డోంట్ వరీ, మీకు మెయిన్స్ లో వాటిలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే ఆ వాల్యూస్ మీకు ముందే ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, అక్కడ ఎనీవేస్ క్యాల్కులేటర్ అవన్నీ అలౌ చేయదు కాబట్టి దే విల్ బి గివింగ్ దోస్ వాల్యూస్ బై దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, సో 2.5 into I cap plus J cap, this is equal to
5/√2. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ మోడ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ బిట్వీన్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్. సిమిలర్లీ మీరు ఐ క్యాప్ మైనస్ జే క్యాప్ తీసేస్తే 101.31 degrees ఏమో యాంగిల్ వస్తుంది. అండ్ ద వెక్టర్ will be equal to, the magnitude of the vector will be equal to -1/√. Okay, this is fine. Okay, చాలా కాంప్లికేటెడ్ సమ్ ఇది, బట్ స్టిల్ కాంప్లికేటెడ్ అంటే ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ డ్యూ టు ద వాల్యూస్. ఓకే, సమ్ చెప్పాలంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ హార్డ్. సమ్ కాన్సెప్ట్ అంతా మనకు తెలిసింది, వాల్యూస్ తో కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. ఓకే, నథింగ్ టు వరీ అబౌట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు మెయిన్స్ లో వస్తే చెప్పాను కదా, దే విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్, for any arbitrary motion in space, which of the following is true? Okay, so v average is equal to 1/2 into v into t1 plus v into t2. Okay, this is false ఎందుకంటే మోషన్ ఏమో ఆర్బిట్రరీ కదా, సో మనకు తెలియదు అనమాట టైం ఇంటర్వెల్స్ ఎలాగైంది, సేమ్ డిస్టెన్స్ లేకపోతే యూనిఫామ్ గా టైం ఉందా, ఏంటో తెలియదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ ట్రూ. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ వి యావరేజ్ is equal to r into t2 minus r into t1 divided by t1. Okay, this is true. This will be true. कुछ చెప్పేది లేదు. ఓకే, okay, and this is not r into, it's r at t2. Okay, r at t2 and r at t1. Basically get displacement over time taken. Okay, next, v t is equal to v, v of 0 plus a into t. Okay, ఇది v at t అన్నమాట, ఇది v at 0 అన్నమాట. Okay, so this is false ఎందుకంటే acceleration non-uniform అయితే this won't hold true. Okay, next we have r at t is equal to r initial plus initial speed into t plus half at square. Okay, this is also false. Mali acceleration non-uniform అయితే we can't say this can be true. Okay, and next last we have a average is equal to v t2 minus v t1 divided by t2 minus t1. So is it true? Okay, మీకు ఇది ఎలా ఉందో ఇది అలా ఉంచుకోండి. Next, read each statement below and carefully state with reasons if it is true or false. Okay, a scalar quantity is one that is wrong. It's a scalar quantity which might not be considered. Okay, and a scalar quantity can never take negative values. False. Okay, first key false, second key false. ఎందుకంటే scalar can be negative like temperature. Okay, and then must be dimensionless. False. Energy dimensions ఉంటాయి, temperature dimensions ఉంటాయి. Does not vary from one point to another in space. ఇది false. Okay, for example, distance. Okay, a point లో ఒకలా ఉంటుంది, b లో ఇంకోలా ఉంటుంది, and has the same value for observers with different orientations of axis. ఎందుకంటే డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి this is true. Okay, it's false, 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 true. An airplane is flying at a height of 3,400 meters above the ground. If the angle subtended at the ground observation point with airplane positions 10 seconds is 30 degrees, what is the speed of the aircraft? Okay, so ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఈ యాంగిల్ ఏమో 30 degrees అంటే
the total height is 3400 meters. Okay, so we know this angle and we know this height. So the uh, okay, now AE is equal to AC plus PB. 2 into 9, 10, 6 minutes. Okay, so speed is equal to 2 into 9, 10.86 by 10, which is equal to 182.2 meters per second. Okay, this is our answer. So, Danto, we are completing the motion in a plane chapter. Okay, and in the next chapter, we'll see what we can do. అప్పుడు వరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. Okay, study well. I'll see you guys once again.